Всем пепперони. С вами Пицца Убийца, и мы продолжаем прохождение вампира. Всем приятного просмотра и хорошего настроения. Ну что ж, пойдем лечить всех от переутомления. А то у нас там с прошлой серии до хрена уставших. Томас Элвуд. Good evening, Mr. Eve. Soldier. Not as long. Don't think you can. Goodbye for now. I'm quite. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. Then you are lucky that I have taken the time. I wish this hospital could have received as much attention from. Thank you for your time. О, заебись. Найс. Прикольно. Good evening. Good evening. Is there any... Rick? Unfortunately... Goodbye for now, Mr. You always knew the words to calm the children. As for me, what a blundering idiot. Good evening, sir. Good evening. Do you require... Do you... У меня еще 3. Well, it... Goodbye, Mrs. Goswell. Опа, неизвестно. А, это тот, кто лежит там. С леди Эшбери. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. Бляха, напугало. It's locked. It never ceases to amaze me how you... Good evening, Dr. Reed. Do you need... Well, Don't take too many risks. and that... Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. You can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People... You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Да, видел я, как ты заботишься. Please show me. Of course. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem... Good evening.
How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. You should show respect for the dead. What about their loved ones who may treasure these items you sell? The bodies I watch over are the unwanted and undesired, sir. I would never deprive anyone of their family artifacts. Goodbye, Miss. Never ceases Да. The dead. I cannot enter. Good evening, Milton. Good evening, Doc. Do you need any... I'm afraid Our job brings us into contact with all kinds of infections. that's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't... I'd like... Wise choice. Часть обычного спускового механизма. Крошечная часть обычной рукояти. Часть обычной рукояти. Ложь давай возьмем. Теперь я могу что-нибудь улучшить. Освальд. Так, за Освальдом можно проследить. Это интересно. Куда он пропал? It's locked, all right. Сука, не успел. Что ты там делал, Hello again, скотина? Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Mr. Thatcher, do you have a job? No. Since I came back from the war, I spent most of my time and energy just trying to forget. I understand what you mean. I was a soldier too. No. Nobody can truly understand what I've gone through. Why were you locked in that sewer? What happened? I went by the canal after an argument with a friend. Got chased by these fucking wankers and had to barricade myself in, despite my claustrophobia. Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctors said. But I don't want to go to a hospital to get checked again. I'll deal with it my own way. Why did you run? What was the reason for your argument? Newton wanted me to go to a hospital, but I can't stand being closed in. Makes me feel like I'm suffocating. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about is their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh air. Do you want to talk about why you have this fear of being enclosed, Mr. Thatcher? No, I really don't. An irrational fear like yours is usually rooted in a specific event. Perhaps it would help to talk about it. Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. As a soldier, you're expected to kill the enemy to survive. Guilt is a powerful emotion and could lead to feelings of suffocation and oppression. My God, you're so wrong. Believe me, I would kill if it happened again. Violence is part of who I am. Блять. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. I will see you later. Goodbye. Сука.
2 подсказки о нем проебал. Там много ящиков на самом деле. Зайти бы туда посмотреть. Че он там возился? А, вот у нее еще переутомление. Good evening, nurse. Good evening. Do you require... I will. Блять. I will seek... Goodbye, nurse. А у меня кончилось лекарство от переутомления. Another night. Что-то он криво лежит. That was fast. I'm afraid the trail of breadcrumbs leads beyond the hospital premises. Is that so? Now it's time for you to be patient. It would seem that your blackmailer is part of a more complex machination whose root is in Whitechapel. Machination? Do you suspect another immortal is involved? I hadn't considered that eventuality. Do be careful, my good doctor. When immortals are involved, the stakes tend to escalate quickly. I'll return with case solved or carried on my shield. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Так. Вот здесь же я могу сразу в свой номер попасть. Номер. Кабинет, так сказать. Опля. Нужен тартрат железа, чтобы сделать хуйню от переутомления. Интересно, если куплю и то, то я потом просто смогу выбирать. Блять. Походу, что нет. Сука. Я так не хочу. Good evening. Please show. Of course. Так. На одно лекарство от переутомления мне хватит. Да ёб твою мать. Что за загрузка? Good evening, Nurse Branning. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse,
You won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Блять, там за кем-то можно было опять подглядеть, что-то узнать, подслушать. Но я опять провтыкал этот момент. Так, а от головной боли у меня нет средства, да? Простуда, анемия, бронхита, сепсиса. А я и не знаю, как делать от головной боли. Так, остальные вроде бы все, всем помог. Блять. Ну оно прям вот здесь же, вот за стеной. Как еще туда попасть? Может быть, в морг войти, в этот? Хотя это как будто прям... Похоже на самом деле, что в морг надо. Там же внизу есть тело, которое лежит на столе. Так, я с ними уже по уровню, в принципе, практически наравне. Тут залутать уже больше нечего, если я уже тут лутался. Ах ты ж сука. Так, ну уже проще.
сука. Пить. Блять. Блять. Блять, да пей давай. Нет. Сука такая. Ну, слушай, все равно уже лучше вот сейчас получилось даже. Учитывая, сколько их тут толпой сейчас было, и все равно всех раскидал. Как будто все-таки кто-то еще есть. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Tippett has made... Вот те нате. It's locked, all right. Хреново вот в том плане, на самом деле, насчет навигации здесь, то, что она указывает сразу на конкретную цель, а вот как мне пройти к этой цели? В здании она, не в здании, что-то толком, ну, описания маловато. Так, типа прям, ну, должно быть, наверное, понятно, что раз осмотреть причины смерти, возможно, как раз-таки это тело в морге, бла-бла-бла. Только поэтому я и допер, что
Причины смерти. Значит, наверное, что-то типа вскрытия провести. Типец. И Бранаган мне нужна. А вот они оба как раз Good тут. evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Goodbye, Doctor. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Блять, подсказка не сработала с Типпетсом. Goodbye, Nurse. Good evening. good evening. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? I'd like... Wise choice. Блять. Perhaps I should have considered the offer from that candidate. Так, у меня все здесь на лечении, кроме вот этого говнюка. Ему от головной боли нужно, но... Я даже не знаю, как вылечить его. У меня нет средств. И от переутомления у меня тоже нет ничего. Давай-ка попробуем вот это сейчас отследить.
Может, на этот раз уже получится. Я вроде как подкачался. Ну вот и ладушки. Ага, оп. Бля. Надо этого сначала гасить. Давай, блядь, скотина. Ой, блядь. Ай, блядь. Да, блядь. Сука, он тоже восстановился от меня. Да, блядь, такая-то, а? Ух, сука. Какая ты противная скотина, а? Не, его забуздать пока сложно будет, походу. С этим-то оборотнем помоечным я долго возился. А чё так далеко-то? Какого хрена я возле больницы-то?
Ну, обалдеть. Блять. Пиздец тебе. Что-то как будто у них уровни вместе с моими, блин, поднимаются. Я не успеваю их догонять. Это хрень какая-то, мне так не нравится. А вот этого надо гасить. Бля, у него к огнестрелу средняя устойчивость. Сука. Блять. Пиздец, у меня тень его гасит. Ёбаный в рот. Чё за хуйня? Какая еще нахрен тень, а? Давай только, блядь, не возле больнички, а? Да один хуй может попробовать загасить вот того этим. Огнестрелом. Чё бы и нет. Сука. Опа. О, блядь, тихо, тихо, тихо. Ай, блядь. Блядь. Так.
Блять. Пидорасина, а. Заебал ты, блядь. Сука. Блядь, не в ту сторону. Так. Ай, сука. Так, ко второму подряд удару у него устойчивость. Но не к первому. Да еще тень-то ебучая. Так. Давай. Давай. Нет. Да, сука, блядь. И чё, с него даже ничего не выпало? Обидно. Я столько старался, столько возился, и все-таки у меня получилось. И никакой достойной награды. Список доктора Стрикленда. Заказчик доктор Торрес Стрикленд, Пембрукская больница. Список веществ и ингредиентов. Медицинский опиум, гипохлорид натрия, перманганат калия. Opium is one of the main ingredients of Strickland's medication. Never a good move. Так, а что я еще теперь могу? Могу в больницу пойти. Могу попытаться еще чье-то это раскрыть. Это где? В Уайтчапеле. Бля. А, ну мне, в принципе, все равно в ту сторону. Паб «Бирюзовая черепаха». До паба бы, конечно, можно было бы дойти, но у меня нету этих лекарств. Блять. Покормимся. Так, а что, с этого ничего не упало? Во жлоб. Ух. Did you hear me? It's all
Так. Он опять внизу. И, кстати говоря, он как раз идет туда. Нам, видимо, вот то, что я у второго просрал, 2 подсказки, я уже сюда не могу. I cannot enter. Суки. Не пускают. Так, вообще-то можно... Типец, хуипец. Мне нужен Стрикланд. Вон он. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reid. Can I be of any help? What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reid? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reid. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reid. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reid. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. Don't you think we have enough work already? Perhaps now is not the best time to be chasing shadows. Chasing shadows, really? It's funny those words coming from the only doctor here who has spent more time outside this hospital than in. Goodbye, Dr. Strickland. The words to calm the children, Ellen. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Я не знаю, есть у меня все эти ингредиенты или нет, но пойду попробую.
смотрю. It's locked, all right. Блять. Я хочу узнать больше о горожанине. Надо успеть. Успеть. Блять, это еще и с улицы надо делать. Ёбаный в рот. Сколько же я там оббежать должен? Ну, хоть успел. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Уж не знаю, что мне это даст. Может быть, потом проверю. Strickland's project could be dangerous. Я Have a собрал. mind to report him to Dr. Ackroyd. Так. А теперь вот вопрос, кому же отдать? Мне вообще оба не нравятся. Ну, я даже не знаю. Дай пройти, мудила. Да давай, наверное, ему отдадим. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? I have managed to improve the mixture by diluting it. Have you ever heard of Sir Joseph Francis Olive, or the placebo effect? No, I don't think so. Why? A placebo is a substance or procedure that has no actual physical effect. You made a placebo of my project. Why? Research has established that a placebo, as long as the subject believes in the effect, can provoke a positive physiological reaction. Really? That's fascinating. And you want me to, what, administer the placebo and see what occurs? Something like that, yes. Well, I'm a bit surprised, but I trust you, Dr. Reed. Please take the key to my cabinet and put this placebo there for future use. Goodbye, Dr.
My sweet girl reads me like a Так. book. Наверху где-то, да? Вот это вот. It's locked. Так, интересненько. At least Strickland can't kill anyone with this formula. It's locked, all right. Письмо доктору Суонси. Пемброкская больница, 14 октября. Дорогой доктор Суонси, несмотря на тяжелую ситуацию, я вынужден сообщить о недавнем служебном проступке, который произошел в Пемброкской больнице. Было неопровержимо доказано, что медсестра Гвинет Бранаган вела себя непрофессионально и тем самым подвергла опасности жизнь пациента. Ни при каких обстоятельствах медсестра не должна ставить диагноз и выписывать лекарства, не известив об этом лечащего врача. Эдгар, вы меня знаете, я не против личной инициативы, если она идет на пользу делу, особенно в условиях нашего кризиса. Но мы не можем допускать, чтобы медсестра ставила диагноз и назначала курс лечения. Тот факт, что пациент выжил, не является смягчающим обстоятельством. Это просто означает то, что в этот раз нам страшно повезло. Я требую, чтобы виновный был наказан по всей строгости. С уважением, доктор Уэйверли Экройд. Карта. И что я на ней нашел? Так, ну ладно, здесь вроде бы все. Да блять, дверь открой. The flower's dying. It needs water. Как мне цветочки полить, а? Надо по новым районам уже ходить, смотреть, что там есть. Лутаться, так сказать. — 20 единиц урона. Ну, хрен его знает. Там можно докачать, конечно. И будет больше. Ну ладно. Пусть так. Угу. Так, у нее простуда. Простуду я могу вылечить. У него простуду тоже могу вылечить. А вот от головной боли я не знаю ингредиентов. Рецептов, в принципе. Бля, тяжелое состояние Уайтчепела. Так, это на 4 стоит, да? Ну ладно, пусть на 4. Бросок. Что ж, здесь давайте мы остановимся и
продолжим в следующей серии. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.